Hey everyone, UnWorld here, back again with another advanced modding video, and yes, we're doing English and Russian again this time. Helped here with Alex. Всем привет, это Алекс ms69. Так, и мы начинаем наш совместный урок. UnWorld. Okay, so in the last video I showed you how to add your own actor. В прошлом видео мы добавили своего актера. And I told you that they have these properties. These are all the categories that you can have properties inside. And in the display category you have something called draw scale. I showed you this last time. You can change it and it changes the actor. В категории Display находим свойство Draw Scale, меняем его, и масштаб отображения актера меняется. Where do these properties come from, you might be asking. Но где же задаются эти самые свойства? Now, if you go into the development kit, Переходим в папку с нашим набором для разработчика, DevKit. and inside the engine folder, Открываем папку Engine. and go classes, and look here, we have actor. You see actor here, and in engine we also have actor here. Так, находим файл actors.uc, который соответствует базовому классу актор, который можно видеть в дереве актеров. Okay. The property we played with here, draw scale, if you open actor, Так, открываем редактор, этот файл actor.uc в редакторе Notepad++, и видим это свойство, которое мы только что наблюдали в редакторе. if you look in the editor, draw scale is in the category display. В редакторе мы видим, что свойство DrawScale находится в категории Display. And if you look in the code, we also have here in brackets display. Так, и здесь мы замечаем, что слово Display показано в скобках. And this is a property of the myTutorial class that we made. Это свойство актера myTutorial class. But if you look in the actor we made, we don't have draw scale here. Так, ну если мы заглянем в файл нашего класса, то мы описание этого свойства не увидим. So how does this work? We have this important keyword here, extends. MyTutorial class extends actor. What does the extend word do? Okay. Draw scale isn't here. It's in the actor class here, draw scale. Свойства DrawScale здесь нет, но оно есть в классе актор. Okay. And that's the purpose of the extend keyword. Extend means give me all the properties from this one. Слово accents означает, что наш класс наследует все свойства и объекты от класса актор. And that's good, because we don't want to copy all of this code. There's too much code. Для нас это очень важно, потому что не нужно копировать весь код класса актор. Now let's make our own property. Так, а теперь давайте создадим новое свойство. Okay. If you look, let's find display again. Draw scale, draw scale. Okay. You can see the property, every property starts with the word var. Объявление свойства начинается с оператора var. Okay. And then in brackets we have the category. В скобках указывается категория. Then we have the type of data. I will talk more about this. Дальше указывается тип переменной.
что означают эти слова, мы объясним немножко позже. And then you have the name of the property. Так, ну дальше указывается имя нашего свойства. And they end with a semicolon, all of them. И обязательно должен заканчиваться на символ .запятой. Это очень важно. Now let's make our own one. So we do var. Так, вводим var. And then in brackets we have the category. И в скобочках набираем название категории. You can call this what you want. Здесь может быть произвольное название. I'm gonna call this Dobby's socks. В данном случае мы используем носки Добби. And the first type I'm gonna show you is a number, a whole number, and it uses the word int. Так, здесь нам понадобится тип для целых чисел int. And you can call this my property. Так, ну указываем имя свойства myProperty. Точка с запятой на конце. Now I'm going to show you some other types. So copy this line. And now we're going to try float. And we can call this my other property. Так, копируем эту строку и меняем тип на float и переназываем наше свойство. Так. These are both going to be numbers. But what's the difference? Для обоих свойств используются числовые типы данных. The difference is that int is a whole number, but floats have a decimal point. So this would be 1, 2, 5, 6. This would be 6.5, 7.2, etc. Отличие в них в том, что тип integer позволяет хранить целые числа, то есть 1, 2, 3, 5. А тип float позволяет хранить числа с плавающей точкой, то есть дроби. То есть, например, 5,5, 6,8. And then the last thing I'm going to show you is the type string, which lets us store text. Также мы будем использовать, создадим свойство типа string, в котором будем хранить какой-то текст. Okay. One more thing I'm going to show you when you're coding, how to use comments to remind what the code does. So you can add a comment here and say, this is a whole number. Также полезно использовать комментарии. Они позволяют нам указывать значение той или иной строки кода. И задаются при помощи двух символов косой черты. You can put them where you like. The compiler doesn't care. Okay, this is just so that you can see it. It doesn't affect the game. It does not affect the editor. It's just for your own reminder. Комментарии нужны только для вас. То есть и они доступны только при просмотре кода. Компилятор не добавляет их в игру. Now let's build this and see if we can find the properties inside our editor. Again, make sure you close your editor. Итак, а теперь нужно
применить наши изменения, и перед этим обязательно закрываем редактор. In your system folder, make sure you find tutorial package and delete this. If you don't delete, it will not rebuild. Так, удаляем ранее созданный файл нашего пакета и создаем новый. Удалять файл обязательно, так как если файл с таким же именем будет существовать, то UCC не будет создавать новый файл, а пропустит его. Таким образом, наши изменения не будут видны. Now again, open your console and type UCC make. Снова открываем консоль, вводим UCC make. Let's open our editor and see if our changes are there. Открываем редактор и проверяем, что у нас там изменилось. Now if you open the properties of your myTutorial class. Так, для этого открываем свойства нашего класса. And now we see the category Dobby Socks. That's good. Так, видим категорию носки Dobby. Все в порядке. And now our properties are in here. Так, и видим наши свойства. Okay. So, like I said, this is integer. The int is a whole number. This one has decimal places. And this one can be just some text. Так, соответственно, myProperty у нас типа integer. Можно ввести только целые числа. Для myAuthorProperty только дробные. Ну, а соответственно, для myDescription, который у нас типа string, можно ввести значение текстовое. Now let's close the editor again, and I'll show you one more thing with this. Так, снова закрываем редактор. Now, if you want these variables to already have something inside them, like a number or some text, this is how you do it. Так, ну теперь зададим текст по умолчанию для наших свойств. If you go to the actor class and scroll down, you will see something called default properties. Так, снова переходим к тексту класса актёр UC и смотрим, как у нас инициализируются переменные. Just as an example, you can see this is where the properties actually have values, like numbers, etc. После знака равно указываются значения наших переменных. This is how we're going to do it. So in here we're going to have default properties, like that. Так, создаем новый объект default properties, указываем добавляем фигурные скобочки. And now we can give this a value. My property, put it here, and you can type in 158. Anything you want, doesn't matter. Указываем значение указываем имя нашей переменной, нашего свойства, и задаем значение после знака равно. And you can call this 18. Just doesn't matter what you put. Something like this. And the last one, we're going to have text inside here. Like your first program, we're going to call this. Also, when you're doing text, it's important they have to be in double quotes. Так. Указываем значение для остальных переменных, и при этом текстовые переменные обязательно должны инициализироваться текстом в кавычках. You can type here, hello, UnWorld. Так, ну, вводим привет, UnWorld, как скромно. Our first program. Now, let's close this and build it again to see if it works. Remember to delete.
and then again UCC make. Так, теперь опять удаляем файл нашего пакета, пересобираем. И перед этим не забываем закрыть редактор. Now if you open this again, obviously socks, and look, all the properties are here again. Так, теперь опять посмотрим на наши свойства. Thank you everyone for watching. This was me showing you how to add custom properties to your actor. Так, всем спасибо. UnWorld показал, как создать собственные свойства для вашего актера. Thank you Alex for helping me, and I will see you all in the next video. We'll do something more interesting. Рад был помочь. Всем пока.